Right. So whenever we touch unexpectedly, as a fire, or whenever uh, we put our leg on something sharp or objects, so unexpectedly we remove our body parts like leg, hand, or sometimes whenever sudden light focuses onto our eyes. Okay, or dust particles when they rapidly come towards our eyes. Okay, we unexpectedly, unconsciously, we close our um, eyes. Okay, so such actions are generally called as reflex actions. తెలుగులో ప్రతీకార చర్య అని అంటారు. ఓకే, సో an automatic, instantaneous, unconscious action brought about by the involvement of CNS, so is called reflex action. So దీనిలో central nervous system పాత్ర ఉంటుంది, but not the brain. Okay, so here the yeah spinal cord is participated, and this root is generally known as this path of this reflex action is generally called as reflex arc. So right, so mostly it is occurred under control of spinal cord. Right, so it has four components. Right, so a receptor, an afferent neuron, one internuclear neuron, an efferent neuron, an effector. So for example, this is our leg. Here something happened. Okay, so that stimulus. Okay, so immediately received by a receptor, or a receptor neuron, or an afferent neuron, అభివాహి నాడి అని చెప్పొచ్చు, లేదా జ్ఞాన నాడి అని చెప్పొచ్చు. So you can observe the arrow mark. So that stimuli causes depolarization in the sensory neuron. So that information by the process of impulse conduction, it reaches first to the spinal cord. Okay, so this spinal cord so it analyzes the information received by the or brought by the afferent neuron, and it immediately gives a response. Okay, to immediately attached neuron called internuclear neuron. Okay, so which connects a sensory neuron and a motor neuron. Okay, or nerve. So here this motor neuron, it carries that order, that response. ఓకే, మీ అందరికి చెప్పేది ఏంటి అంటే, మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ నేము మీ, అంటే రెగ్యులర్ వాళ్ళు మీ నేమ్తో, ఇప్పుడు ఈ రవీందర్ రెడ్డి గడిలా ఎవరో తెలియదు, ఎస్ఆర్ఆర్ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ ఎవరో తెలియదు. ఓకే, సో వీడు మామూలు. రైట్, సో మీరు మీ పేరుతో జాయిన్ అవ్వండి. సో లేకపోతే అది ఎవరెవరు జాయిన్ అవుతున్నారు. రైట్, సో యా, హియర్ the efferent neuron, it brings the order given by the central nervous system or spinal cord,
శేఖర్ క్లాస్లో నుంచి అర్జెంటా? సరే నేను క్లాస్ అయినా కాల్ చేస్తాను. సరే సరే సార్ నేను మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో the order is given to this effector. Here the effector mostly the muscle or body organ, so which is stimulated. Okay, so this whole process is not under control of the brain. Okay, so under control of our consciousness. Okay, so this action is generally known as reflex action, and this path from the receptor to spinal cord, and the spinal cord to interneural neura, and then this efferent neura, అభివాహి నాడి కణాలు అని చెప్పొచ్చు. రైట్. సో ప్రభావకాంగం అంటారు. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఈ పాత్ ని మనం రిఫ్లెక్స్ ఆర్ ప్రతీకార చర్య శాపం అని పిలుస్తాం. ఓకే, రైట్. సో దెన్ sensory reception and processing. So we all know that. So we have 5 sense organs. Okay, so in our syllabus, 2 sense organs are given. We will study about them. And here in our body, some receptors are, sensory cells. A group of sensory cells are present. That is, those are generally called as receptors. Okay. So జ్ఞాన గ్రాహకాలు అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దే డిటెక్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ సెండ్ సిగ్నల్ టు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అంటే పరిసరాల్లో జరిగే మార్పులను గుర్తించి మెదడుకు ఆజ్ఞలను సిగ్నల్ సంకేతాలను తీసుకెళ్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 4 రిసెప్టర్స్ ఆర్ గివెన్. సో వన్ ఈజ్ ఎక్స్టీరో సెప్టార్స్. ఓకే, సో జనరల్ గా ఎక్స్టీరో మీన్స్ సర్ఫేస్. ఓకే, బాహ్య. So they are located on or near body surface. Okay, so they detect stimuli like sound, vision, touch, taste. ఇవన్నీ మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ పెయిన్, స్కిన్, ఇవన్నీ మన సెన్స్ ఆర్గన్స్ లో ఉండేటువంటి జనరల్ రిసెప్టార్స్. ఓకే, సో దెన్ ఇంటీరో రిసెప్టార్స్ ఆర్ ఇంటీరోసెప్టార్స్. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ విసరోసెప్టార్స్. సో అంటే దేహంలోని ఏమంటారు అవయవాల లోపల ఉండేటువంటి రిసెప్టార్స్. ఓకే, సో లైక్ విసరల్ ఆర్గాన్స్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్. అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కావచ్చు. సో సచ్ విసరల్ ఆర్గాన్స్ పైన ఇవి ఉంటాయి, బాడీ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటీరో సెప్టార్స్ అంటాం. So blood vessels. Okay, so they are sensitive to internal stimuli. And proprioceptors, a kind of interoceptor, they provide information about body position and movement and are present in muscles, tendons, joints and inner ear. So it is very common మనం ఎప్పుడన్నా పడిపోయే సందర్భంలో నడిచేటప్పుడు కానీ లేదా ఎక్కడన్నా సైకిల్ మీద, బైక్ మీద పోయేటప్పుడు కానీ బ్యాలెన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవ్వగానే ఈ మజిల్స్ కానీ, టెండన్స్ కానీ, జాయింట్స్ కానీ లేదా ఇన్నర్ ఇయర్ కానీ, సో దే కంటైన్ దీస్ proprioceptors. Okay, they identify the position of body and they send signal to the brain so that the brain can respond properly. And then thermoreceptors. So thermo itself related to heat or temperature. They respond to temperature. They are either heat receptors or cold receptors. Heat receptors called caloreceptors, and cold receptors called as frigidoreceptors. So then, our next topic is eye. So
you are watching the structure of eye. Generally, eye contains, this whole structure. What you are watching is eyeball. Okay, VS, vertical section of eyeball, and accessory, structures are present in the eye. There are two parts are present in the eye. One is eyeball and accessory structures. So accessory structures include mainly eyebrows, eyelashes, what we call the eye muscles, okay, and tear glands, okay, or lacrimal apparatus. So these are accessory parts of the eye, and this whole structure is eyeball. Okay, some muscles are given here and there. Okay, so anyway, basically you remember 1, 2, 3. These three are the major, layers that form the eyeball. Okay, so outer coat, middle coat, and inner coat. So generally, outer coat is generally known as fibrous coat, and the middle vascular coat, and inner, neural or the retina. So outer fibrous, middle vascular, and inner Vasculars. స్టేజ్ గ్రూప్ లో ఒక మెసేజ్ పెడతాం మరి హూ ఇస్ దట్ రవీందర్ రెడ్డి కొంతమంది వేరే నేమ్ తో జాయిన్ అవుతుంటారు. Right. So anyway, let's see the structure of the eye. So eye is the organ of vision present in orbits. Okay, there are one pair of orbits are present in the skull. Right. So anyway, eye contains eyeball and accessory structures. Okay, so just now we have seen the structure of eyeball. Let's take the diagram here. Right, so this is eyeball. Okay, it has three layers. One is fibrous layer or fibrous tunic, vascular tunic, and retina. So three layers are given in three colors. Okay, so this sclera is part of fibrous layer, and this red color that indicates vascular means blood vessels containing. Okay, and then a retina, so which is related to nervous system. That's why cleverly they are given in the three different colors and related colors. Anyway, and in addition to these three layers, this part is lens. Okay, katakamu antam. Okay, so tantuita pura, రక్త పటలం అంటాం, vascular tunic. So retina, దీన్ని నేత్ర పటలం అంటాం. Okay, so let's see each and every part in detail. Yeah, so fibrous tunic. This is the outermost part. Okay. Okay. So this blue color
అప్ టు హియర్, ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈ యారో కనబడుతుందా? నేను నేను చూపించేది. ఓకే, సో ఈ బ్లూ కలర్ మొత్తం కూడా ఫైబ్రస్ ట్యూనింగ్. ఓకే, అది కొంచెం ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్ మొత్తం కూడా ఈ స్టార్టింగ్ అంటే మొత్తం ఐబాల్ ని కవర్ చేసే అవుటర్ పార్ట్ మొత్తం కూడా ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్. సో ఇట్ హ్యాస్ యాంటీరియర్ కార్నియా, దాని తెలుగులో శుక్లపట్లం అంట, పోస్టీరియర్ స్క్లీరా, దృఢస్థరం ఉంది. అంటే ఇది దృఢస్థరము. సో ఇది కార్నియా, దాన్ని మనం శుక్లపట్లం అని పిలుస్తాం కార్నియాని. కార్నియా ఈజ్ నాన్ వాస్కులర్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్, ఇదంతా బ్లూ కలర్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం బ్లూ కలర్ లేదు. సో ఇది ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా నాన్ వాస్కులరే, ఇది కూడా నాన్ వాస్కులర్, అంటే రక్త కిరణాలకు ఏమి ఉండవు. కంపారిటివ్లీ ఇంపార్టెంట్ కాల్ వస్తుంది. హలో అన్నా చెప్పండి. కాలేజ్ నుంచి చాలా వచ్చిందమ్మా. ఎనీవే, రైట్. సో కార్నియా ఈజ్ నాన్ వాస్కులర్, ఇట్ కవర్స్ కలర్డ్ ఐరిస్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో దీన్ని ఐరిస్ అని అంటాం. దీన్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేటువంటి పార్ట్ కార్నియా. అండ్ కార్నియా ఈజ్ కవర్డ్ బై ఎ థిన్ లేయర్ కాల్డ్ కంజక్టివా. ఈ ఒక్కదానికోసం ఈ డయాగ్రాము నేను తీసుకొచ్చిన. చూడండి, ఇందులో లేదు కంజక్టివా స్ట్రక్చర్, ఇందులో వేయలేదు, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, రైట్. అంటే కార్నియా పైన ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఇంకోటి ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్. సో దట్ ఈస్ కంజక్టివా. ఓకే,
I'm removing that. Okay, no, right. So then, sclera is white of eye. Actually, మనకు నేత్రాన్ని చూసినప్పుడు వైట్ కలర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాదాపు అది మొత్తం కూడా యూనో దృఢస్థరం లేదా స్క్లీరాగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఒక ఫ్రంట్ పోర్షన్ కాకుండా మిగతా వైట్ అంతా కూడా స్క్లీరానే. రైట్. సో ఎట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ కార్నియా అండ్ స్క్లీరా a channel is present called scleral venous sinus. Okay, or canal of Schlemm. Okay, so its function is not clear, but there is a canal is present where, so here in this region. So at the junction of cornea and sclera, a channel is present called scleral venous sinus or canal of Schlemm. Okay, so then second part, ఇక్కడ ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్, రెడ్ కలర్ పార్ట్ దట్ ఈస్ వాస్కులర్ ట్యూబింగ్, తెలుగులో దాన్ని రక్త పటలము అని అంటాము, లేదా అనదర్ you last with the time, right? So రక్త పటలము అని పిలుస్తాం. ఎందుకు అని అంటే, సో దీనిలో అంటే కంటికి సంబంధించినటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని కూడా సో ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయి, లోపల కూడా విస్తరిస్తాయి, బట్ ఇక్కడ మెయిన్ గా హై బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉండేటువంటి ఏరియా ది వాస్కులర్ ట్యూబింగ్. ఇట్ హ్యాస్ 3 parts. ఓకే, వన్ ఈస్ కోరాయిడ్. ఓకే, సో కోరాయిడ్ కూడా మన రక్తపటలం అని, సరే రక్తస్థారం ఇది, అది రెండు సేమ్ మీనింగ్. రైట్. సో సీలేరీ బాడీ, శైలికామయ దేహము, అండ్ ఐరిస్ తారకం. రైట్. సో డయాగ్రామ్ లో మనము వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా కోరాయిడ్ అంటే రక్తపటలానికి కిందకి వస్తుంది. దెన్ సో దీని ఎక్స్టెన్షన్ యాంటీరియర్కి వచ్చేసరికి ఈ పార్ట్, చిన్న సీలేరీ బాడీ, యా ఇక్కడ ఇచ్చిన, సో ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది. సో సిలియరీ మజిల్ అని ఇచ్చిండు, దాన్ని సిలియరీ బాడీ అని కూడా పిలవచ్చు. అంటే కోరాయిడ్ యాంటీరియర్ పార్ట్ ఈస్ సిలియరీ బాడీ. అండ్ దెన్ ఐరిస్. సో ఐరిస్ అంటే ఈ రెడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పైన ఈ కింద ఈ రెడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఐరిస్. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఈ పార్ట్ అంటే మన కంట్లో ఏదైతే మనకు రౌండ్ గా ఒక రకమైన బ్లాక్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్ లో కనిపించే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, కంట్లో మనకు కలర్ఫుల్ గా కనబడే పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, నల్లగా ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఓకే, కొంతమందికి యూనో కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఇది సైడ్ వ్యూ, మనకు ఎదురుగా చూస్తే ఇది ఐ అనుకుంటే మధ్యలో ఏదైతే మనకు ఇలా ఉంటుందో, ఓకే, సో దాన్ని మనము యూనో ఐరిస్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ ఐరిస్. సో దాని మధ్యలో ఒక హోల్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ హోల్ ని మనము ప్యూపిల్, తారక అంటాం తెలుగులో. సో ఇది పరితారక, ఐరిస్, కలర్ఫుల్ గా ఉండే పార్ట్ మొత్తం కూడా ఇది. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ
ఐరిస్. ఓకే, కంట్లో మనకు తెలుపు భాగం కాకుండా మిగతా పార్ట్ రౌండ్ గా ఉండే పార్ట్ మొత్తం కూడా ఐరిస్. ఓకే, దాన్ని పరిధారక అంటాం. మధ్యలో ఒక రంధ్రం ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. సో ఈ రంధ్రం అంటే గ్యాప్ అన్నమాట. సో ఈ గ్యాప్ ని మనం ప్యూపిల్ లేదా తారక అని పిలుస్తాం. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది 3 parts of the second layer. Okay, choroid is highly vascularized and looks bluish in color. Okay, so the యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో, ఇందాక డయాగ్రామ్ లో రెడ్ కలర్ లో చూపించినప్పటికీ సో అది బ్లూయిష్ కలర్ లో ఉంటుందట ఒరిజినల్ గా. రైట్. దెన్ anteriorly it is thick, so the thick part is called ciliary body. ఇందాక మనం చూసినాము. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఈ మధ్య లేయర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి థిక్ గా అయింది, దాన్ని మనము సిలియరీ బాడీ, శైలికా వైద్యం ఉంటాం. సిలియరీ బాడీ ఇస్ ఏ పిగ్మెంటెడ్, గుర్తుంచుకోండి. ఇదే అడిగింది ఒకసారి, విచ్ ఇస్ పిగ్మెంటెడ్ అండ్ వాస్కులర్. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ భాగం కాబట్టి వాస్కులర్ ఉంటుంది, ఇట్లా రక్త కేశనాళికలు ఉంటాయి. అండ్ పిగ్మెంటెడ్, సో పిగ్మెంట్స్ వర్ణక రేణువులు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ సిలియరీ బాడీ. ఇట్ కంటైన్స్, అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇవ్వలేదు కానీ చిన్న చిన్న శైలికమైన కీలితాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ciliary body. It is associated with a circular band of smooth muscles that controls or adjust lens according to the light intensity and distance of the object. Ciliary బాడీకి యాక్చువల్గా ciliary మజిల్స్ ఉంటాయి. ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ లో చూసాం. ciliary మజిల్స్ అని డైరెక్ట్ ఇచ్చారు చూడండి. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది లెన్స్. ఓకే, ciliary మజిల్స్ అనేటువంటి లెన్స్ యొక్క పొజిషన్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో రిట్రాక్టర్ బల్బై, లివేటర్ బల్బై అని ciliary మజిల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ మజిల్స్ ఏం చేస్తాయి, దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని చూడడానికి ఒక రకమైన అడ్జస్ట్మెంట్, దగ్గర ఉన్నదానికి ఒక రకమైన అడ్జస్ట్మెంట్, హై లైట్ ఇంటెన్సిటీకి ఒక రకమైన అడ్జస్ట్మెంట్, లో లైట్ కి ఒక రకమైన అడ్జస్ట్మెంట్. ఆ రకంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినట్టుగా ఈ ciliary మజిల్స్ అనేటువంటివి ఈ లెన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి, అడ్జస్ట్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, సో దెన్ సో దిస్ పార్ట్ ఇందాక నేను డ్రా చేసిన కదా, ఐలో మనకు ఏదైతే మధ్యలో కలర్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి బ్లాక్ కలర్ లో ఉండేటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఐరిస్. ఓకే, దాన్ని పరిధారకం. ఇట్ ఈస్ కలర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐబాల్. ఐబాల్ లో వర్ణక రంగుతో కూడి ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఐరిస్. ప్రెసెంట్ బిహైండ్ ది కార్నియా. ఇగో ఇది కార్నియా. సో దీని వెనకాల ఇగో ఇది ఈ పార్ట్, ఇది ప్లస్ ఇది, ఈ రెండు కలిసి ఐరిస్ అని అంటారు. ఓకే, సో అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లెన్స్, లెన్స్ కి ముందు కార్నియాకి వెనకాల. ఓకే, సో ఉండే పార్ట్ ని మనము ఐరిస్ పరిధారక అంటాం. ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ciliary ప్రాసెసెస్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ciliary ప్రాసెసెస్ కి ఈ యొక్క ఐరిస్ అనేది అటాచ్ చేయబడుతుంది. అంటే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ లేయర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, ఇది సెకండ్ లేయర్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ciliary బాడీ, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఐరిస్ అన్నమాట. సో process, yeah, so it is attached to ciliary process at its outer margin. The aperture in the center of iris is called pupil పరిధారక. ఇక్కడ నేను వేసాను చూడండి. సో ఈ మధ్యలో ఖాళీ ఏదైతే ఉందో, మనం ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు, కంటి మధ్యలో ఉండేటువంటి బ్లాక్ కలర్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో ఒక రౌండ్ అపియరెన్స్ మనకు కనపడుతుంది. అది యాక్చువల్ గా రౌండ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే అది హోల్. అది సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఇది ఐరిస్ పార్ట్, ఇది ఐరిస్ పార్ట్. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో సో అది ప్యూపిల్. ఓకే, దాన్ని తారక అంటాం. దాన్ని ఆవరించి ఉంటుంది కదా, దాన్ని పరితారక అని ఐరిస్ అని పిలుస్తాం. ఇట్స్ డయామీటర్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఐరిస్ మజిల్స్. ఓకే,
సో ఈ అంటే ఒక్కోసారి ఈ రెండు దగ్గర రావచ్చు లేదా దూరం పోవచ్చు. మనం ఆశ్చర్యపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ దూరం వెళ్తాయి, కళ్ళు పెద్దగా వేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు ఈ యొక్క ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది ఎలా అంటే పెద్దగా అవుతుంది అన్నమాట. సో ఐరిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు రెగ్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఐ. సో మనకు జనరల్గా లైట్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు లైట్ రావాలో, సో ఇక్కడ ఆల్ డైరెక్షన్స్ గుండా లైట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎంత లైట్ లోపలికి వెళ్ళాలో రెగ్యులేట్ చేసేది ఈ యొక్క ఐరిస్ పరితారక. ఓకే, సో ఎంత వెళ్ళాలో అంతనే దాన్ని అంతా ఇంటిగ్రేట్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఐరిస్ ఫంక్షన్. సో దెన్ రెటీనా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ డయాగ్రామ్ వస్తుందా? యా, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ రెటీనా చూడండి. ఇది ఫైబ్రస్ ట్యూనిక్, ఇది రెడ్ కలర్ వచ్చిండు, అది కోరాయిడ్. ఓకే, సో సెకండ్ కోరాయిడ్ ట్యూనిక్ అండ్ లేదా వాస్కులర్ ట్యూనిక్. తర్వాత ఈ ఎల్లో కలర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎల్లో కలర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా దట్ ఈస్ ద రెటీనా. ఓకే, దాన్ని మనము నేత్ర పటలం పిలుస్తాం. ఓకే, ఎల్లో కలర్ పోర్షన్ అంతా కూడా రెటీనా, రిలేటెడ్ టు నర్వస్ సిస్టమ్ కాబట్టి మేబీ అందుకే దాన్ని ఎల్లో కలర్ లో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎనీవే, సో ఒకవేళ మనం టిఎస్ దీని యొక్క అడ్డుపోతను మనం చూస్తే దానిలో ఈ భాగాలు ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి. ఒకటి పిగ్మెంటెడ్ ఎపిథీలియం. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సో దెన్ న్యూరల్ పోర్షన్, అంటే ఈ పిగ్మెంటెడ్ ఎపిథీలియం ఈ పార్ట్ పోగా మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా యాక్చువల్లీ రీజన్ ఏంటంటే కాలేజ్ నుంచి కొంచెం వస్తున్నాను. దెర్ ఆర్ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి. సో అది చేస్తారా అని వాళ్ళు తక్కువ పడ్డారు. నేను జనరల్గా ఇలాంటి బయట డ్యూటీస్ చేయను, బట్ ఈసారి అవసరం పడింది చేయాలి అని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. బట్ నేను రిజెక్ట్ చేశాను, ఎందుకంటే May 15th లోపు నా పిహెచ్డి అయిపోవాలి. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ పిహెచ్డి వర్క్ అండ్ ఈ క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అందుకే నేను చేయమని చెప్పాను. ఎనీవే, యా, సో పిగ్మెంటెడ్ ఎపిథీలియం, సో ఇట్ ఈస్ దిస్ లేయర్ అండ్ న్యూరల్ పోర్షన్, అంటే ఈ మొత్తం పార్ట్ న్యూరల్ పోర్షన్. అందులో ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్, దిస్ ఏరియా ఈస్ ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్. సి మనకు డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు 2 types ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటివి కనబడుతున్నాయి. ఓకే, సో కొంచెం స్ట్రైట్ గా ఉన్న సెల్స్ ని మనము దండ కణాలు అని అంటాం, లేదా రాడ్ సెల్స్ అని పిలుస్తాం. కొంచెం కోనికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి. సో వీటిని మనం కోన్ సెల్స్, శంకు కణాలు అని, అంటే దీస్ 2 cells are actually the photoreceptor cells. They are photosensitive cells. ఓకే, ఫోటో అంటే కాంతికి సున్నితమైనటువంటి కణాలు అవి. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ
important cells in identification of colors or image. Okay. Anyway, so that is photoreceptor layer and bipolar cells layer. అంటే నేను మొన్న చెప్పాను నాడీ కణాల రకాలు న్యూరాన్ టైప్స్ లో. సో ద్విధ్రువ నాడీ కణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే నేత్రంలో ఉంటాయి, ఐలో ఉంటాయి. చూడండి, సో 2 యాక్సన్లు ఉంటాయి, దాన్ని బైపోలార్ న్యూరాన్ అని పిలుస్తారు. అండ్ కొన్ని సో యునో ఇంటర్న్యూనికల్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఏపోలార్ న్యూరాన్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. రైట్, సో దే కనెక్ట్ సో న్యూరాన్స్. ఎనీవే, సో దిస్ లేయర్ of retina is bipolar cell layer and last one ganglion cell layer. So ఇది ganglion cells అనేటివి అంటే నాడీ సంధి కణాలు పొర. సో ఇదంతా ఏంటి, ఇదంతా అంటే ఇట్ ఈస్ యునో ఏ పార్ట్ ఆఫ్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చూసినాం ఇప్పటిదాకా అంటే ఇంత చిన్న పార్ట్ చూసినాం అనమాట. ఓకే, సో ఇదంతా కలిస్తే ఇది రైట్. సో ఒక చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ అంటే టిఎస్ తీసుకొని మనం దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది. సో రెటీనా హ్యాస్ 3 బేసికల్లీ 2 layers. One is pigment epithelium which contains melanin. ఓకే, సో ఎవరిలోనైతే దిస్ మెలనిన్ తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళది కొంచెం బ్లూయిష్ కలర్ ఐస్ ఉంటాయి, ఆర్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఐస్ ఉంటాయి. మిగతా అందరి యూనో బ్రౌన్ బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయి. ఎనీవే, సో దిస్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ న్యూరల్ పోర్షన్. ఓకే, సో it has again 3 layers. Photoreceptor layer contains rod cells and cone cells, and bipolar cell layer, ganglion cell layer. Okay, so right, so next the details. So photoreceptor cell, photoreceptor layer contains 2 types of cells, rods and cones. Rods contain purple red protein. ఇది గుర్తుంచుకోండి, రొడాప్సిన్, దాన్నే విజువల్ పర్పుల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఈ దండ కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దండ కణాలు రొడాప్సిన్ అనేటువంటి ఒక కాంజుగేట్ ప్రోటీన్, సమీప ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని విజువల్ పర్పుల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో rhodopsin is actually made up of 2 substances. One is retinal, another one is opsin. Opsin అనేది ప్రోటీన్. మనం ఏ రకంగానైతే హిమోగ్లోబిన్ లో గ్లోబిన్ అనేది ప్రోటీన్ ఉంటుందో ఇక్కడ ఆప్సిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ రెటినల్, వాట్ ఈస్ రెటినల్? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ విటమిన్ జే. ఓకే, యు రిమెంబర్, రెటినల్ is nothing but a form of vitamin A. So vitamin A plus opsin కలిస్తే rhodopsin అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సింపుల్ గా యాక్చువల్ గా రెటినాల్, రెటినోన్, రెటినోయిక్ యాసిడ్, దీస్ ఆర్ ది 3 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ. ఒకవేళ మనకు విటమిన్స్ కనుక ఉంటే అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా లేవు సిలబస్, జేఎల్ సిలబస్ లో విటమిన్స్ పార్ట్ లేదు. రైట్, చూద్దాం, ఒకవేళ ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్. ఎనీవే, రెటినాల్ ఈజ్ ఏ ఆల్డిహైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ. ఏఎల్ అనే అందుకే ఉంటుంది. రెటినోన్ అంటే కీటోన్ ఫామ్, రెటినోయిక్ యాసిడ్ సిఓఓహెచ్ ఫామ్. రైట్, సో రెటినాల్ ప్లస్ ఆప్సిన్, రొడాప్సిన్, దాన్ని విజువల్ ఫామ్. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? సో ఆర్ఆర్ ఇట్లా గుర్తుంచుకోండి, రాడ్స్ లో రొడాప్సిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీవే, ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇలాంటి పాయింట్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. రాడ్స్ వర్క్ ఇన్ నైట్ vision or dim light vision. Okay, so such kind of vision is called scotopic vision. Okay, the gudla gubalu a type of నిశాచర జంతువులు, వాటికి ఎక్కువగా ఈ రాడ్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. స్కోటోపిక్ విజన్ బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది వాటికి. ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ రాడ్స్. అండ్ కోన్స్, దే కంటైన్ ఐడాప్సిన్. ఇవి కూడా విటమిన్ ఏ.
రెటినోన్ ప్లస్ ఆప్సిన్ కలిస్తే ఐడాప్సిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in the formation of nerve impulse conduction from eye to brain. ఓకే, సో లైట్ వస్తుంది, అది వీటి పైన పడుతుంది, పడగానే ఏమవుతుందంటే అవి సరే అది లాస్ట్ లో వస్తుంది. సో రాప్సిన్ కానీ ఐడాప్సిన్ కానీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ nerve impulses from eye to central nervous system. Anyway, ఫోన్స్ వర్క్ ఇన్ డే టైమ్ ఆర్ కలర్ విజన్. ఓకే, రంగులను గుర్తించడానికి లేదా పగటి సమయంలో మనకు దృష్టికి యూజ్ అయ్యేటువంటి సెల్స్ ఏంటి అని అంటే ఫోన్ సెల్స్. ఓకే, అందులో ఐడాప్సిన్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. సో 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అంటే 3 రకాల కోన్స్ అనేటువంటి ఐడెంటిఫై చేయబడ్డాయి. అంటే రెడ్ కలర్ ఒక రకమైనటువంటి కోన్స్, గ్రీన్ కలర్ ఒక రకమైన కోన్స్, బ్లూ కలర్ రకమైన కోన్స్ అని. దే ప్రొవైడ్ ఆప్టిమల్ రెస్పాన్స్ టు రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే అన్ని అంటే ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ కోన్స్ అనేటువంటివి ఈక్వల్ గా స్టిమ్యులేట్ అయినట్లయితే సో మనకు దట్ గివ్స్ వైట్ కలర్. జనరల్ గా కోన్స్ అనేటువంటివి కలర్డ్ ఇమేజ్ ని ఇవ్వాలి, బట్ అన్ని రకాల కోన్స్ అనేటువంటి ఒకటేసారి కనుక ఈక్వల్ గా స్టిమ్యులేట్ అయితే దట్ గివ్స్ వైట్ కలర్ ఇమేజ్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ట్రైకోమేసీ థియరీ. ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది this photoreceptor layer. Photoreceptor cells are rod cells and cone cells. Okay, so then the center posterior part of retina is called macula lutea or yellow spot. అంటే ఎక్కడ సో ఈ ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, సో yellow spot macula lutea అని పిలుస్తాం. అది ఇంకో డయాగ్రామ్ లో ఉంటుంది. A small depression at the center of the yellow spot is called fovea centralis. Right. So the center of posterior part of the retina is called macula lutea. సో ఈ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ పార్ట్ని మనము మాక్యులర్ లుటియా ఆర్ yellow spot అని పిలుస్తాం. A small depression, ఇక్కడ చూడండి, a small depression at the center of yellow spot is called fovea centralis. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ చిన్న గుంట అనమాట, దాన్ని ఫోవియా అంటాం. హియర్ ఓన్లీ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అక్కడ కోన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫోవియా హెల్ప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ షార్ప్ సెంట్రల్ విజన్. మనం నడిచేటప్పుడు, చదివేటప్పుడు, ఓకే, మూవ్ అయ్యేటప్పుడు షార్ప్ ఇమేజ్ చూపించడానికి ఫోవియా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో దెన్ ద axons of ganglionic cells reach up to optic nerve. ఓకే, సో అంటే ఇందాక మనం చూపించినటువంటి లేయర్ లో సో ఇవి గ్యాంగ్లియనిక్ సెల్స్ అన్నమాట. సో వీటి యొక్క యాక్సాన్స్ అనేటువంటివి సో ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్గా అవి ఎండింగ్ వరకు సో ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ వరకు వాటి యొక్క యాక్సాన్స్ అనేటువంటివి రీచ్ అవుతాయి. దేని గ్యాంగ్లియనిక్ సెల్స్ అంటే మూడో లేయర్, రెటినాలో మూడో లేయర్ యొక్క యాక్సాన్స్ అనేటువంటివి ఆప్టిక్ నర్వ్. దిస్ ఇస్ ఆప్టిక్ నర్వ్. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ సెల్స్ ఆఫ్ ద రెటినా దట్ కెన్ సెండ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ టు బ్రెయిన్.
ఓకే. సో ఈ ganglionic cells are capable of sending action potential to the brain. Then the site of retina where optic nerve exits the eyeball is called optic disc or blind spot. అంటే ఈ పార్ట్. సో ఎక్కడైతే ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఐబాల్ నుంచి అంటే స్టార్ట్ అవుతుందో లేదా అక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుందో బయటకు వెళ్తుందో, సో దట్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్లైండ్ స్పాట్ లేదా ఆప్టిక్ డిస్క్ అని అంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎలాంటి రాడ్స్ కానీ కోన్స్ కానీ ఉండవు. అందుకే దాన్ని బ్లైండ్ స్పాట్ లేదా ఆప్టిక్ డిస్క్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఎందుకంటే అక్కడ కోన్స్ అండ్ రాడ్స్ అలాంటి ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ ఉండవు. ఇక్కడ ఎలాంటి ఇమేజ్ అనేది పడదు. ఓకే. హియర్ నో ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. So then lens, it is a non-vascular transparent lens. నేను ఇందాక చూపించాను మీకు. సో అది ఇలా ఉంటుంది, వికుంభాకార కటకము. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బైకాన్వెక్స్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ ప్రెసెంట్ పోస్టీరియర్ టు ఐరిస్. ఓకే. ఐరిస్ కి పరాంత భాగంలో ఉంటుంది. ఓకే. లెన్స్ ఈజ్ హెల్డ్ ఇన్ పొజిషన్ బై సస్పెన్సరీ లిగమెంట్స్. సో అవి కరెక్ట్ గా లెన్స్ అనేది అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కొన్ని లిగమెంట్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా ఉంటాయి. వీటిని సస్పెన్సరీ లిగమెంట్స్ అంటాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఐబాల్. ఓకే. ఐబాల్ యొక్క మెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ఐ. ఓకే. కంటి యొక్క కక్షలు అని తెలుగులో చెప్పవచ్చు. రైట్. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక ఖాళీ భాగం కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఒక ఖాళీ భాగం కనిపిస్తుంది. వీటినే సో ఐ ఛాంబర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో వన్ ఈజ్ యాంటీరియర్ ఛాంబర్, దిస్ ఈజ్ యాంటీరియర్ ఛాంబర్, దాన్ని యాక్వస్ ఛాంబర్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ విట్రియస్ ఛాంబర్. ఓకే. సో రైట్. సో ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఐబాల్ హ్యాడ్ 2 ఛాంబర్స్. 2 కక్షలు లేదా గదులు అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో వన్ ఈజ్ యాంటీరియర్ ఛాంబర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ పోస్టీరియర్ ఛాంబర్. యాంటీరియర్ ఛాంబర్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ యాక్వస్ హ్యూమర్, దాని తెలుగులో నేత్రోదకము అనే ఒక ద్రవంతో నింపబడి ఉంటుంది. అది ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ దిస్ యాంటీరియర్ యాక్వస్ హ్యూమర్ ఈజ్ సీక్రెటెడ్ బై సీలియరీ ప్రాసెసెస్. ఇక్కడ ఉంటాయి యాక్చువల్గా సీలియరీ బాడీకి చిన్న చిన్న ప్రాసెసెస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెసెస్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క యాక్వస్ హ్యూమర్ నేత్రోదకంని స్రవిస్తాయి. దీన్నే మనం నేత్రోదక కక్ష అని తెలుగులో పిలుస్తాం. రైట్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ నరిషింగ్ ద లెన్స్ అండ్ కార్నియా. సో అదేం చేస్తారు, పోషన్ ఇస్తారు. సింపుల్ గా అది గుర్తుంచుకోవాలి. దేనికి, లెన్స్ కి మరియు ఈ యొక్క కార్నియా. రైట్. సో పోస్టీరియర్ ఛాంబర్, దిస్ హోల్ బిగ్ హ్యాలో కాదు యాక్చువల్గా. సో పెద్ద ఛాంబర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ తర్పక కక్ష అని పిలుస్తాం. ఓకే. లేదా కాచావర్ కక్ష అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ లెన్స్ అండ్ రెటినా. ఇది లెన్స్, ఇది రెటినా. దీని మధ్యలో ఉండేటువంటి కక్షను పోస్టీరియర్ ఛాంబర్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ విట్రియస్ హ్యూమర్ ఆర్ విట్రియస్ బాడీ. దాన్ని ఆ ద్రవాన్ని మనం తర్పక ద్రవం అంటాం. సో ఇది జెల్లీ లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఐబాల్. ఐబాల్ అనేది కుంచుకుపోకుండా కరెక్ట్ గా ఫిట్ గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ దిస్ యాంటీరియర్ యాక్వస్ హ్యూమర్ అండ్ విట్రియస్ హ్యూమర్, ఇవి రెండు కూడా
దే మెయింటైన్ ఇంట్రా ఆక్యులర్ ప్రెషర్. అవి కంటి లోపల కనుగుడ్డు యొక్క లోపల సో ఉండేటువంటి ప్రెషర్ అవి కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాయి. లేకపోతే కనుగుడ్డు అనేది ఒక రకంగా మూడ్చుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఉండకుండా ఫిక్స్డ్ గా ఓకే సో స్టిఫ్ గా ఉండేటట్టుగా దే మెయింటైన్ ఇంట్రా ఆక్యులర్ అంటే నేత్ర అంతర్గత పీడనాన్ని ఇవి కలుగజేస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది 2 chambers ఆఫ్ ది ఐ అండ్ దెన్ యాక్సెసరీ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఐ. సో కంటికి సంబంధించినటువంటి అనుబంధ నిర్మాణాలు. సో కను రెప్పలు, కంటి ప్లక్ష్మాలు అంటాం, ఐ ల్యాషెస్ అని. సో కను బొమ్మలు ఓకే. సో ఇవేం చేస్తాయి అంటే సో దుమ్ము ధూళి నుంచి ఇవి జనరల్ గా అధికమైన కాంతి నుంచి దే ప్రొటెక్ట్. అవి మనకి ఏదన్నా కంటికి ఏదన్నా వస్తుందని అవి మూసుకోవడం ఓకే. కంటి దే ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ రైట్. అండ్ లాక్రిమల్ apparatus. సో లాక్రిమల్ apparatus యాక్చువల్గా సో యాక్చువల్గా ఈ ఏరియాలో ఉంటుందమ్మా. సో ఇట్లా 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 టట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉంటుంది లాక్రిమల్ apparatus అనేది ఓకే. సో ఎనీవే లాక్రిమల్ apparatus అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ మజిల్స్ అనేటువంటి దీస్ ఆర్ ది అడిషనల్ యునో స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఐ. సో లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ లాక్రిమల్ apparatus ప్రొడ్యూసెస్ టీయర్స్. కన్నీళ్లను అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే. సో టీయర్స్ కంటైన్ సాల్ట్స్ ఓకే. లవణాలు ఉంటాయి, మ్యూసిన్ ఉంటుంది, లైసోజైమ్ మనం ఆల్రెడీ ఇమ్యునాలజీలో చెప్పుకున్నాం, విచ్ ఈస్ బ్యాక్టీరిసైడల్ ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది టీయర్స్ ఓకే. సో మన కంట్లో నిరంతరం వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు మెనీ బ్యాక్టీరియా. సో దే ఆర్ కిల్డ్ బై ది lysozyme and extrinsic muscles, some muscles out of this ఇక్కడ ఒక వన్ పేరు ఇచ్చాడు. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ eyeball some muscles are present. They regulate the movement of the various parts of the eye okay. So there are total 6 muscles are present: superior rectus muscles, inferior rectus muscles, లేటరల్ రెక్టస్ మజిల్స్, మీడియల్ రెక్టస్ మజిల్స్. తెలుగులో దీన్ని రుజు కండరాలు అంటాం ఓకే. అండ్ సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్స్. సో తెలుగులో అవనమ కండరాలు అని అంటాం ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది 6 kind of muscles ఓకే. సో ఊర్ధ్వ, నిమ్న, పార్శ్వ అండ్ మధ్యస్థ రుజు కండరాలు, ఊర్ధ్వ మరియు నిమ్న అవనవ కండరాలు అనేటువంటి 6 రకాల కండరాలు. సో కంటి యొక్క కదలికల్ని అవి నియంత్రిస్తుంటాయి. వాటికి 3, 4, 6 థర్డ్, ఫోర్త్, 6th క్రేనియల్ నర్వ్స్ నుంచి నాడుల యొక్క సరఫరా అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది accessory structures of eye and right. So mechanism of vision. మనకు ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది జనరల్ గా ఇట్లా వస్తుంది ఓకే. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు లైట్ రేస్ దే క్రాస్ ఫస్ట్ దిస్ కార్నియాను క్రాస్ చేస్తాయి. తర్వాత ఈ లెన్స్ పైన పడతాయి. లెన్స్ అనేది కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లోకి ఎల్లో స్పాట్ లోకి అది డైరెక్ట్ చేస్తుంది. వీలైనంత వరకు ఎల్లో స్పాట్ వరకే డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే. సో ఈ కార్నియాలో మనకి లోపల రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఒకవేళ డిమ్ లైట్ అయితేనేమో రాడ్స్ రెస్పాండ్ అవుతాయి, కలర్ లైట్ అయితేనేమో కోన్స్ రెస్పాండ్ అవుతాయి ఓకే. సో ఈ కోన్స్ లో వాటి లోపల ఈ యొక్క రొడాప్సిన్ కానీ యాడాప్సిన్ కానీ
అవి అకార్డింగ్ టు ది ఇమేజ్. ఒకవేళ డిమ్ విజన్ అయితే రొడాప్సిన్ రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కలర్డ్ అయితే ఐడాప్సిన్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది ఈ యొక్క రొడాప్సిన్ పైన కానీ ఐడాప్సిన్ పైన కానీ అవి పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవి రెటినాల్ ప్లస్ ఆప్సిన్ గా విడిపోతాయి. విడిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఇంపల్సెస్ గా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఆ ఇంపల్సెస్ అనేటువంటివి ఇందాక మనం చూసినటువంటి గ్యాంగ్లియానిక్ సెల్స్, ఆ గ్యాంగ్లియానిక్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఎగ్జైట్ అవుతాయి. సో వాటి లోపల డీపోలరైజేషన్ అనేది అవుతుంది. ఆ డీపోలరైజేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఈ యొక్క ఆప్టిక్ నర్వ్కి వెళ్తుంది. అంటే అవి డీపోలరైజేషన్ అయ్యి గ్యాంగ్లియానిక్ సెల్స్ అనేటువంటివి డీపోలరైజేషన్ అయ్యి లేదా యాక్టివేట్ అయ్యి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆప్టిక్ నర్వ్ లో ఉండేటువంటి న్యూరాన్స్ కి అది రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి అవి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి కార్పొరా క్వాడ్రిజెమినాలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ యునో ఆప్టిక్ లోబ్స్ కి తీసుకెళ్లడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనేది కలర్ అనేది అనాలిసిస్ చేసి మళ్ళీ మన బాడీ పార్ట్స్, కళ్ళు ఏమో చూస్తాయి. ఓకే, కాళ్ళు చేతులు బాడీ పార్ట్స్ అనేటువంటి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఆ రెస్పాన్స్ ని బ్రెయిన్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ కి మళ్ళీ వేరే మోటార్ న్యూరాన్స్ ద్వారా పంపిస్తే దానికి అనుగుణంగా మన బాడీ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఐ. ఓకే, సో ఐ స్టాప్ హియర్. రేపు హాలిడే, రేపు ఎక్కువసేపు తీసుకుంటాను. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ స్టాప్ రికార్డింగ్.